ana m ayụ na obiko bụ ọgụ ebe ihe na-echerelụ mmadụ echenelụ m ajọ iwe onye cherela anyị ajọ iwe atọkwu ya n'obi onye bụla anyị wee jebe ajọ ije ya zuo ọdachi n'ezi egwu m sị na anyị adị ka echi n'echi a na-agụrụ agụ egwu na anyị achake ka anyanwụ anyị adakọrọ ka anyanwụ anyị acha ka akwụ ma anyị adakọrọ ka akwụ anyị azụ ka abịa ma anyị anakọrọ ka abịa anyị eru ka mmiri ma anyị atakọrọ ka mmiri anyị enwulu ka ọkụ ma anyị anyụkọrọ ka ọkụ. We are on autopilot, I can assure you, and the precipitous collapse of the zoo. We are on autopilot, I can assure you, and the precipitous collapse of the zoo. No Biafra, no one Nigeria. POEPLE, okay, Banga. Ya nwanne gị nọkwara nga obi ọ ga-ede gị mma anya chọ wetu aka nwanne gị ya nọ na nga okwu iwute gịnị mana mmụọ mana mmadụ gala ada ọchịchị agadi nwaanyị anada agwala gị si gị unu ekwekwela arụ nwaanyị chọrọ wụ Biafra ọkwa ahụ o kwuru nọ n'ebe ozu n'ohi ọgbara ama unu ha ya Biafra gakwa n'echi anyị sị POEPLE Igbo na-anya na ọ na-abụ chi gbari ewere nwayọọ jụgharị ajụjụ ndị mmụọ marere echi mere nya bụ ibe Igbo na-achị egbogbo mbọchị eke ka na-ekwu okwu ya mweti na ihe dị nwayọọ jebekere ya bụ ibe maka ọ na-abụcha ụtụtụ ugwori odogwu eweta otu ọjị n'aka ọ bụrụ na o welite ose ọjị ojidi wee ji ụchaba onwe ya ọ ji ụchacha onwe maka uke ndị mmụọ ma nke a latara n'ụlọ ma nke e netere n'anya ma ọ bụ nke e kwutere n'ọnụ ma ọ bụ nke a latara na adị ụwa kwa eziokwu iji ụchachicha bachi were aka ekpe wuberu nya ọbịa ego abụ ichiri mee iweru nwayọọ wee tete nzu were kọbara ọkụ kekere ụwa elechi eji ije ka amarere ya etimebe ya bụ ibe maka ọ na-abụcha ụtụtụ ugwobe anya ọkụkọ enwe dị ijide nzu n'aka jụọ chi gị ajụjụ iwere nwayọọ jụọ chi gị ajụjụ ịjụọ ndị a na-ajụọ ndị elu jụọ ala ọbụnagụ ọ bụrụ na imechaa na ịmara ụba nzu iwere nwayọọ ma anya bụ nzu macha idotara ụba nzu weta edo jidere ube n'aka wee dogbuo erunu ndị iro wee dogbuo ndị ajọ mmụọ wee dogbuo ndị ajọ mmadụ dogbuo ndị ibe dị mma na adị mma ndị achọghị udo ndị achọghị obiọma n'ụwa kpanye ndị achọghị ibe dị mma ndị achọghị ka akara aka ụmụ Igbo tere chaka chakere iwere edodo kweru mbe wee wenite n'ọjị ike nga ejeje mba etoru nye bụ ọjị a na-ekwukwe n'okwu ya nye bụ ibe na-akpakwa n'aja ike ọkwa Yoruba na-eji ka onye bụ ibe Awụsa na-ata anya ọmachu ebe eze ndị Igbo na-ejide ya n'aka wee gọwa ọgwọ kpọba Chikerube jụrụ ya ajụjụ kedebe onye kere ụwa kenechie n'ike kene ndị enu kene ndị a n'ọkwa ibe mere eme kpọba ndị chi ebe anyị kpọba ngwu kpọba ojikwu ọgbarụ uche ọgbarụ ajọ mberụ na-ego anya n'ihu ịkpọba mmụọ ọnụ ji eje mba eje ọrụ onye ọbụla nwere mmụọ chere ihe ejeghị ejeri ịgbaba akwụ na-abịa mana ọgwụ ibe nna ya Igbo niile onye ọbụla jidebesi ọjị n'aka ọ bụrụkwa na ịma ibe nna akọ akọ ịjụọ igwe onwe ya ọkọrụ gị akụkọ ịjụọ Bukati ka oji wakọ jụnwa ya ọkọrụ akụkọ Bukati oke nwa unu bịa ijeje mba eje ọrụ ịjụ anya ajụjụ kebekwa ihe ọma ka ịjụ ọba ajụjụ ọkụ na-enye ibe n'ọrụ oke nwa n'ihe ọma ịjụ anya ajụjụ ọkọrụ gị ibe eji ọjị eme Igbo bụ Igbo jiri bụrụ Igbo buchie n'ike iwere ọsọ wee natawa na nka jụọrụ m ewepụ dịka oke mmụọ ọkwaghị ibe eji ọjị eme Igbo na ibe eji ọjị eme iri nne Igbo bụ Igbo onye ọbụla na-erukwe n'anya ya ka ndị jide ya bụ ibe n'aka iweta ọkụ maka asị na ọkụ na-enye ibe ejide ya n'aka
ijụsilelu m eze onye mejọrọ na ụgbọelu oke nwa ọkọrụ akụkọ ọgwagịrị ibe eji ọkụ emeghiri nne ọkụ na-enye ibe n'ibe niile ịnwụri ndị mmụọ ọkụ ewerebi ka ma ori gị ọkụ iwere nwayọọ ọzọwa onwe gị igbo bụ igbo onye ọbụla na-atakere onye ọbụla na-ata ụlọ ka emezie nya bụ ibe adịrị egbu emu na mmanwụ aja agụ mana enwere ibe nchọrọ ka nkọrọ m ụnụ niile asị na ibe bụ a na-ekwu gbogbo achọkata nze anya ekpuru nkata agwa ya okwu ụbọchị ekpuru m nkata agwakwa na igbo okwu n'ihu amara ibe eji eme igbo mechie n'ike maka igbo chọrọ ndozi omenala igbo na-akpụkwa n'anyị niile onye were nwayọọ nataba n'ụlọ amara ibe dị ejebe mbụ na-atụ anya nri igbo tọkwara n'ezi omenala anyị tọkwara n'ezi ele abụ ụmụ igbo chiri tọ n'ezi ele abụ ka omenala anyị chiri ijekwa n'ezi nna ajụ ya bụ ajụjụ ọ dị mma ka mmarụ amarụ onye ọbụla na-egharị anya ịmara ebe ochie eme ga-eme na-ekwe ọta ka agụ mmanwụ ndị ile ejeje mba etoolu mmanwụ jere akwụkwọ mmanwụ na-eji ụka edesi ike mmanwụ ji ọkwọ n'aka ekenekwe m na eke n'ọnụ mgbe eruere n'eluigwe ekwu onye bụ ibe mana onye ọbụla cheta na omenala igbo amaka omenala igbo bibe anyị eji wedị ndụ dịsie n'ike onye ọbụla jidezi ọjị n'aka ọjị bụ ibe anyị ji agwa Chukwu okwu mgbe e mere ekwu onye bụ okwu na-ekwe mgbịrị mmadụ ka anyị na-akụ igbo akụsiri ike mgbe anyị eji wedịgbo ụzọ pụta ego nke nwa bụ nke ndị mmiri ndị nwe ibe niile maka akụnụba anyị bụ na mmiri ka onye dọrọ na-akọrọ onye nwere ike anyị mmiri ibe o nwere ike arijuola onwe ya akwọ igbo anyị ji adị Greetings, my wonderful people. May I use this occasion to once again, give my kind of recognition and appreciation at the same time to the continuation of the alliance between the indigenous people of Biafra and the Odudua people. Resolve towards our self-determination of people as it is being holistically enshrined under the national law, under the United Nations law, under the natural law. The consuetude, the use cogens, the ground norms, and the customary laws. Today, many people are so marveled on the fact that the brothers are coming together to their origin as a unicum, because just as I always lecture our people on the unity of purpose as well as on phonetics, that for you to know whom is your brother, you need to understand the phonetics. As far as Africa is concerned and our people are concerned, if you want to know who is your brother in terms of Odudua and Biafra, you need to understand the African phonetics. You don't need Queen Elizabeth of England. You don't need Macron Emanuele to come and tell you your phonetics. You don't even need Angela Michaela to come and tell you your phonetics, but you need to sort it out by understanding the correlation between the pronunciation both
the nominee and the lingua franca. What am I trying to emphasize? I'm trying to let us to recognize those that have this unicum phonetics in terms of alphabet. You know, you say vowel and consonants. People don't have problem with vowel, but people have problem with consonants that determines the alphabet. Having said that, if you are a sensible human being, you must understand that Africans or Africa is the only one, or is the one that have a kind of consonants that is very, very distinguished in nature. The consonant is the determinant of the assonance, which is something that has to do with what you call information node or info node, or what you call ghiandola in the lingua franca of Italianenses. Practically, when you see any ethnic group that have GB within the pronunciation as B, or you have G, H as R, or you have PF as fo, or you have SW as she, or you have additionally like KW as que, or additionally you have GW as gwe, or you have KP as pe, or you have GB as be, or equally you have the assonance as PH as fo. You know that these people are Africans. They are your brothers. Just like when the Yoruba people say, Gbogbonise, Gbogbonise, Agbalemo, O Shiba Lowe, Shehu, you will understand that Shehu is not English. That Agbalemo is nothing to do, or has nothing to do with English, but it has something to do with African phonetics. Thus, the reason for the glorious alliance, intellectual and legible alliance between the brothers, precisely the Odudua and the Biafran becomes positively sine qua non, because ethically and etymologically plus practically they are the same. At the same vein, when you take it to the other brethren or cousin, just as I always recognize, you go to France, you will see them, or you envisage them by having the same phonetics as when they want to greet, they say bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur means good morning, sir.
If you go to Italy, they say, Buongiorno, monsieur, or Buongiorno, signore. Everything starts with bon, giorno, or bonjour. I am trying to culminate two continents, Africa of Biafra Odudua, and Europe of Italy and France. When a Biafran says Okute, then Odudua says Okuta, just like bonjour and buongiorno. Let us go to Anglo-Saxon. The English people are not only those that are in the United Kingdom. You will still have them in the America. When they want to greet, they say, good morning, sir. You still have the extension of Anglo-Saxon in the Germany, the Republic of Alemania, the Allemagne, which we are known as the Teutonic barbarians. They still say Guten Morgen. Guten Morgen means good morning, just like good morning. Guten Morgen. That is the way they greet. So it starts with Gut and it ends with Morgen. Good morning. Guten Morgen. This is what is called consonance. That is conventionally confusing our people, and they call it language. It is called dialect or dialectica. Guten Morgen is good morning, because Guten Morgen was the genealogy of good morning, just like in Biafra we say Nne, and in Odudua you say Iye, or you say Okute and Okuta, or you say Ebe Okuta, or you say Abe Okuta. Equally, you say Gbogbo, Ndigbo. When you speak Yoruba dialectics, you say Gbogbo. Gbogbo always means people. Whereas in Biafra, Gbogbo means far, which means far and ancient people. It has to do togetherly with ancient and people. When you say Gbogbo Dise or Gbogbo Nise, it means the derivation or the tactics that were being adopted or introduced by the ancient people that saved life. Gbogbo Dise. Scientifically, I understand the language, because, brothers and sisters, you must make use of natural phenomenon to know who is your brother. So far, the alliance between the Biafran people and the Odudua people is typically and practically sacrosanct, just as the right for self-determination is sacrosanct equally. And I hereby and therefore eulogize, just as I panegyrize and recognize those that have been there or those that have been behind this holistic and recognition, because it is not proper for strangers
to be the one to determine the language we'll be speaking, to determine our fate, ATA. It is good for we Africans to come to the realization that all of us came from the same matter et pater. We came from the same paternita. If many people have not come to the realization that the colorem and the melanin are African, that is the statement of the reasoning. If they have not yet come to the realization that there is no distinction between a sensible Biafran and a sensible Oduduwan, that means that they are not having anything to do with the precepts and principles of liberty et libertatis. I equally have to say thank you, the Professor Akintoye, the Koiki Media, and the Koiki Medias, the Sunday Igboho and the Sunday Igbohos, as well as the Biafran super parties. As we go forward, today is the 114 days to the D-Day, when we are going to destiny upon our hands, in the sense that our republics are going to have its total footprint as being enshrined by international law. Article 1, Section 1, United Nations Chapter 1942/1945, and as well as the Geneva Convention of the 28th July 1951, prior to the creation of the North Atlantic Treaty Organization, the NATO, that determined the right for human rights and self-preservation in terms of somebody who is dead because of his opinion or religious, sex, natural disaster caused by man, political opinion, etc., etc. So, I want you, the lovers of freedom, to be resolute and moreover to understand the fundament of the international law. Because if you don't understand it, you'll be rolling right around the circle. Don't wait for at the same time, for the United Nations to come and save you, because your savior is your salvation, or your savior is you. It is me, it is you, and it is within your right hand. But the law is there to know who is right and who is wrong. Just like what happened in this contemporary MNK's position. The international community have already given the verdict, their own verdict, or what you call the position. At the same time, the law, through the the Court of Appeal, has also interpreted verbatim the rule of law. But now it is left for the people to claim what is known as forma regimis mutata nes mutatur ipsos civitatis, and the claimants of pacta sancta servanda rebus sic stantibus
power belongs to the people. That all this additionally, that people misinterpret as the suffocators of the people are very, very inferior to the people. That is the reason why you say the ipso civitatis rise. The white people or the people you are calling upon are looking at our innermost quarrel or heart on the level we have understood our rights. So nobody should be blamed for taking the command because the government have violated the rule of law. But it is left for the people to do what? To take their destiny upon their hands. And nobody will be blamed because the international community have done whatever they could do. What is left is for the people to do what? To do their own part. So thank you very much, the Oduduas and the Biafrans. Let us make use of our modular oblongata. That has always been my stance. God bless you all. Love yourself. Love your people. Love freedom. Don't love your enemies, who are the invaders who disguise themselves under cattle rearing. All hail Biafra, all hail Odudua Republic. Thank you.